Good day to you children and welcome to our English lesson. Now today we have a homework exercise for you as well. Starting with that, we'll move on to another series of grammar and writing exercises. I hope you can remember what we told you last week. The handsome reward? Yes, the handsome reward. Let's see whether anybody is going to get the handsome reward. But let's see who has found the bag first. Let us read it once again for those who did not watch the program. Yes. This is what appeared in the newspaper about a handsome reward. So you see, a reward of rupees 10,000 will be given to the finder of the briefcase. So when you see such notices in the paper, please read. Reward of rupees 10,000. A handsome reward will be offered to the informant or finder of the briefcase containing travel documents and traveller's checks that was lost in the route number 168 bus bound to Nugegoda around 11 a.m. on 4th August 2011. Please call Simon Rosewood on 0112 888889 0777 3456789. Now imagine you have found this briefcase and call the owner, introducing yourself and informing him of the good news. Now children, Miss Pushpa and I will be giving the telephone conversation for your benefit. Those who do not understand to write it, you may follow us and learn how to write this telephone conversation. Right, Pushpa, shall we start? Yes, so now you have to start because you have found my bag. I'm the one who found it, okay? Yes. Hello, could I speak to Simon Rosewood? Speaking. May I know who is calling there? Well, I'm Rudolph. I have good news for you regarding your lost briefcase. What a pleasant surprise. It's so kind of you to call. Have you found it? Yes. And where was it? Yes, I have found it. I found it on the seat of the bus. As there was no owner, I handed it over to the driver. I can give you his contact details. Yes, please. Can I have your contact details as well? The driver is Mr. Aravinda and his number is 0722322123. I'm Rudolph and you may contact me on 0777 65434 if there is a problem. Yes, I'll do that. Thank you so much for your kindness and concern. I shall come back to you as soon as I find my bag. Thank you once again. You're welcome. Good luck. Shall we repeat it? Yes, we'll repeat the dialogue again, children. So you have to speak because you found my bag. Hello, could I speak to Simon Rosewood, please? Speaking. May I know who is calling there? Well, I'm Rudolph. I have good news regarding your lost briefcase. What a pleasant surprise. It's so kind of you to call. Have you found it? And where was it? Yes, I found it on the seat of the bus and there was no owner. I hand it over to the driver. I can give you his contact details. Yes, please. Can I have your contact details as well? The driver is Mr. Aravinda and his number is 0722322123. I am Rudolph and you may contact me on 0777 65434 if there is a problem. Yes, I'll do that. Thank you so much for your kindness and concern. I shall come back to you as soon as I find my bag. Thank you once again. You're welcome. Good luck. Yes, children. So that's something like the dialogue you would have had when you want to inform that you have found something or something lost. Now you're responding to this advertisement and you have now called Mr. Simon Rosewood. Very unfortunately, two of us being ladies had to be Rudolph and Simon. Well, it's okay. You only follow the dialogue. So when you have to talk to someone, this is how you conduct a telephone conversation. You dial his or her number and you first ask whether you could speak to the person concerned, and here the name is there. And then he or she on the other side would say that he's speaking. Well, if he or she was not speaking, there will be somebody else answering and telling you something about the person whom you want to talk to. But here the person himself is speaking, so he says that he's speaking, and when you say that, you have to always ask who is speaking over there and for what purpose. And
the conversation goes on like that. You may copy this down if you like, and when the person wants to know who is speaking, then the person on the other side introduces himself. Now this was there in your exercise. You were asked to introduce yourself and say that you have good news. So here he is introducing Rudolph and also says, I have good news regarding your lost briefcase. And it's a surprise to the owner. So he says with a very excited way of speaking, what a pleasant surprise. It's so kind of you to call. Have you found it? And where was it? He's all excited. And then, you say that where you found it and what you did about it. And then you exchange your telephone numbers to call, and then probably Simon Rosewood would have found his bag by now. So isn't this the way to conduct a and how very courteously they spoke to each other. And when you make a telephone call, you have to be very courteous, and there are certain lines which show you. Pushpa, will you please read those lines where they show the courtesy? Yes. May I know who is calling there? Now that's the way you answer the phone. You don't just ask who are you. That's wrong. You can make it a little more courteous and say, may I know who is calling? Or you can substitute other phrases. Could you please tell me who is speaking over there? All these could be additional or substituting lines. May I know who is calling? Can you please tell me who is calling there? Could I please know who is calling? All these are substitutes that you can use instead of may I know who is calling. And thank you so much for your kindness. Thank you so much for your kindness. These are lovely phrases that you can use in your speech. Especially students must learn how to talk courteously. These things are very important. Even if you do not answer a question at the examination, speaking courteously is a very important thing in today's life, because most people do not know how to use these lovely words and sentences that would make the other person happy. Now that person has found your bag, so you have to express how grateful you are, how very thankful you are to him. Then only that person will also be very happy. You see, so be very careful in writing conversations. Use polite language. In case somebody has not seen this notice in the question paper, in the newspaper, isn't it, Pushpa? Yes, yes. Now what will be the next step? Yes, if you have not seen, in case Rudolph had not seen the address and the advertisement published in the newspaper by Mr. Simon Rosewood, still if he had found the bag, what would he do? Now you might come into a situation like that, children. Then මේ පත්තරයට දාන්න Simon Rosewood කියන බෑග් අයත් පුද්ගලයා පත්තරයට දාලා තියෙන පොඩි දැන්වීමක්. දැන් අපි හිතමු මේ රුඩෝල්ෆ් කියන පුද්ගලයා මේ බෑග් එක හමු වුණා. නමුත් මේ පත්තරයට දාපු දැන්වීම ඔහුට මුණට ගැටුනේ නැහැ. නමුත් ඒ වුණත් ඔහු උත්සාහයක් ගන්නවා සමහර වෙලාවට ඒක ගැන නොදැන මේ පුද්ගලයාව හොයන්න. අපි කොහොමද එහෙම අවස්ථාව කරන්නේ? අපි ඔහු ගැන ටෙලිෆෝන් නම්බරයක් දන්නේ නැහැ, ලිපිනයක් දන්නේ නැහැ. සමහර විට අපි බෑගේ ඇරියොත් ඒකේ විස්තරයක් ඇති. ඒ කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා හිතලා අපිට මේ හමු වෙච්ච බෑගය පිළිබඳ අපි කරන්න ඕනේ ඊළඟ පියවර බොහෝ විට ඔබ ඉතාමත් හොඳ පුරවැසියෙක් නම් ඔබට කොපමණ පොඩි වියදමක් ගියත් ඔබ සමහර විට ඒ සඳහා ගන්න උත්සාහය තමයි ඔබ විසින් පත්‍රයට දැන්වීමක් දානවා. මොකද ඔබ මේක අරපු ගමන් තේරුණා කාගේ හරි වැදගත් දෙයක්. ඔබ හැම වෙලාවෙම අනිත් මිනිස්යාගේ ගැන හිතන්න ඕනේ. අපේ සමාජයේ නොහිතන දෙයක්. නමුත් ඔබ දරුවන් හැටියට මේ පාඩමින්වත් ඉගෙන ගන්න එහෙම අන් සතු දෙයක් අන් කෙනෙකුට සතු වැදගත් දෙයක් නැති වුණොත් ඔහු කොපමණ සිත් ඇවුලකට පත් වෙයිද? ඒ සඳහා ඔබ මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට මුදල් කිහිපයක් පොඩි ප්‍රමාණයක් වියදම් වුණත් ඔබ ඉතාමත් හොඳ පුරවැසියෙක් මනුෂ්‍යත්වයේ තියෙන මිනිසෙක් කියලා තේරෙනවා. ඉතින් අපි බලමු එහෙම වුණොත් මේ රුඩෝල්ෆ් කියන මිනිසයා මොකද්ද මේකට ගන්න පියවර? ඔහු සමහර විට පත්‍රයට ලියයි මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් අපි දන්නේ නැත්නම් අපි කොහොමද රුඩෝල්ෆ් විසින් පත්‍රයට දාන දැන්වීම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ගොතන්නේ කියලා. දැන් මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය මේකයි. ඒ ප්‍රශ්නේ මේ ඊළඟ කොටසක් හැටියට තියෙනවා. Imagine you had not seen the paper advertisement of Mr. Simon Rosewood. You have found the briefcase and you want to find the owner.
write a short advertisement you would publish in the newspaper to find the owner. Then ඉතාම කෙටි දැන් පත්‍ර දැන්වීම ඉතාම කෙටියෙන් ලියන්නේ. එහෙනම් ඔබේ භාෂාව පුළුවන් තරම් සාරාංශගත කරලා ලියන්න ඕනේ මේක. අපි බලමු කොහොමද ලියන්නේ. How would we write it? It has to be a very brief message because you have to pay, you see. So you have to select your words and give the message to the person who owns the bag. So you may write like this: a briefcase containing important documents found in the route number 168 Nugegoda bus. Owner please contact Rudolph on 0777 65434 for details. Now this message may not be completed with all the grammar. It does not matter, because what you want to do is to give the message across to its owner. So therefore you select your words and just give the information, because you have to pay for each word when you publish it in the paper, isn't it? Now, need you write a very attractive heading or something to attract the attention of the readers, Chitrani? We can give a small title, isn't it? Like found? Found. Lost bag. Yes. Found briefcase. So at once your eyes will be focused on that. Yes. So this is the way you write this notice. So let's write just found. Yeah, found. Because it attracts the attention of the readers. දැන් අපි මේක දැනගත්තා කියලා මේක හම්බුණා කියලා දාන පත්‍රේ දාන දැන්වීමේ යම් කිසි දෙයක් කාගේ හරි ආකර්ෂණය සඳහා වචනයක් ලියනවා. අපි ඒකේ නිකම්ම found කියලා දානවා. දැන් එතකොට බොහෝ දෙනෙක්ගේ ඇස් මේ සඳහා මේක ගැටෙනවා. ඒතර මොකද්ද මේ හොයාගෙන තියෙන්නේ කියන එක බලන්න කියවනවා. අන්න එහෙමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ attractive මාතෘකාවල් දානවා. ඉතින් අපි මෙහෙම දාමු found කියලා. Is that word? What else can you put, Chitrani? Found the lost bag. Found lost bag. Yes, you can also write it like that. Found lost briefcase. Found lost bag. Or found. What we want to do is to attract the attention of the particular reader. So anyway, if somebody has read it and it may not be Rudolph. Yes, it can be he somebody can else. even convey the message to Rudolph. Yes. So look at the answer, children. Very brief. A briefcase containing important documents found in the route number 168 Nugegoda bus. Owner please contact Rudolph on 0777 65434 for details. Now that's more than enough to score high marks. Yes, very simple and Very short. simple. ඔව් දැන් පත්‍රයක දාන දැන්වීමක් පළ කරන දැන්වීමකට අපි වචන ගොඩක් කරනවා. පුළුවන් තරම් වචන කෙටියෙන් ලියනවා. දැන් ඒකට නම් ඔබගේ අර කෙටි වාක්‍ය ලියන රටාව බොහෝම හොඳයි. ඉතින් අපි මෙහෙම ලියනවා. අපිට දැන් මේක ලියලා තියෙනවා මේක හුඟක් වෙලාවට අපි ඔබට දැන්නුවා මේ කර්තෘකාරක වාක්‍යවලට වැඩිය කර්මකාරක වාක්‍යවල පොඩි ලස්සනක් තියෙනවා ලියනකොට. බොහෝ විට මේ වගේ දැන්වීම් කර්මකාරක වාක්‍ය වලින් ලියනවා. දැන් ඔබ දන්නවා නම් එහෙම ගොතන්න ඒක ඉතාමත් උචිතයි. ඒකයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. Briefcase containing important documents found. දැන් මේකේ by me, by Rudolph කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. A briefcase containing important documents found. දැන් a briefcase found මේකේ ප්‍රධාන හරය වෙන්නේ a briefcase found. නමුත් එහෙම ලිව්වොත් අර මේකේ අඩංගු දේ ගැන මුකුත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මෙතනදී වැදගත් නිසා අපි ලියනවා a briefcase containing important documents found. මොකද මේ හොඳ documents නැති briefcase එකක් කියලා හිතුවොත් කවුරුත් සමහර කියවන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. දැන් මේ important documents ලිපි ද්‍රව්‍ය තා වැදගත් ලිපි ද්‍රව්‍ය සහිත බෑගයක් හමු විය කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොහෙද? in the route number 168 නුගේගොඩ බස්. එකත් ඔබට දැන්විය යුතුමයි. මොකද මේ නැති වෙච්ච පුද්ගලයා කෙලින්ම හරිම එක්කෙනා හොයාගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඊට පස්සේ owner please contact Rudolph on 0777 65434 details. වැඩි විස්තර ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එක පොඩි වචනයයි දාන්න ඕනේ. මේ අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවා නම් කරුණාකර මේ රුඩෝල්ෆ් මේ නම්බරේ අමතන්න. එතකොට වැඩි විස්තර සපයා ගන්න පුළුවන්. The problem is when they see a writing task, sometimes they get frightened. You know, you should not get frightened. Just read it. Just read the question and try to understand it. And collect your words
and make sentences, because now you can see that these sentences are not complete sentences, but it conveys the meaning. So not much of grammar involved in these sentences, isn't it? Yes. Because it's a newspaper advertisement. දැන් ඔබට දැන් මේක පත්තරයට ඇත්තටම දාන්නේ ඔබට එන්නේ මේක සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී නිසා සමහරක් වෙලාවට ඔබට ලියා ගන්නම බැරි නම් මේ විදියට කර්මකාරයකට යොදන්න බැරි නම් ඔබ දන්නා විදියට ලිව්වත් වැරද්දක් නැහැ. Found a briefcase. With important documents. A very simple sentence. Found a briefcase with important documents. Owner, please contact. Owner, please contact කියලා නම්බරේ දැම්මත්. In route number 168 නුගේගොඩ බස් කියන එක දාන්න බැරි කමක් නැහැ නේ ඔබට. ඒකත් ලියනවා. කොහෙද හම්බුනේ? මොකද්ද හම්බුනේ? කොහෙද හම්බුනේ? කාවද contact කරන්න ඕනේ. ඔය කරුණු තුන දැම්මොත් මේ විස්තරයට ලියන විදියට තමන්ට සම්පූර්ණ ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන්. ලකුණක් කියන්නේත් විභාගයේදී ඉතාමත් වැදගත්. ඒක නිසා හොඳට ඔබ මේ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න. මෙවැනි දේවල් නිකන් ඉන්න ගමන් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරමින් ලියන්න. හරි. අපි ඊළඟ අභ්‍යාස කරා යමු. අපි නොඑක අභ්‍යාස දෙනවා ඔබට එක જાතිය මේවා දෙන්න නැතුව මොකද ඔබට පොඩ්ඩක් මේ වෙනස් වීමක් අවශ්‍ය නිසා. එහෙනම් බලමු අපි තවත් තියෙනවා. අපි මේවා මීට පෙරත් උගන්වලා තිබුණා. සමහර වාක්‍යවල වල ප්‍රධාන වාක්‍ය කොටස් දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න අර්ථය වෙනස් වෙන්නේ නැති විදියට. දැන් මේකේ තියෙනවා choose the conjunction නැත්නම් joining word from the list and fill in the blanks. දැන් ඔබට conjunction කියලා ආපු ගමන් අපි පාඩමක් ඉගෙනුවා. පුනරීක්ෂණය කෙරුවා conjunctions කියන්නේ මොනවද කියලා. conjunctions කියන්නේ සංදි නිපාත. ඒ සංදි කියන වචනෙන් තව ටිකක් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා. වාක්‍ය කෙටි වාක්‍ය ලියන්නේ නැතුව වාක්‍ය දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන්න සංදි කරන්න ඒ වාක්‍යයේ තේරුම වෙනස් නොවන පරිදි භාවිතා කරන්න පුළුවන් වචන ඔබට ඉගෙනුවා. මේන් සමහරක් ඒවා මෙතන දීලා තියෙනවා. ඔබට නිවැරදිව ඒක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා. Let's do this exercise, Chitrani. Choose the conjunction. Conjunctions means joining words from the list and fill in the blanks. Here are the conjunctions: after, as soon as, before, until, while. Now these words are capable of joining two ideas or two actions. Number one, the police will go looking for the robbers. Blank, they have found them. Now how can we build up a meaningful sentence? The police will go looking for the robbers. They have found them. So what is the conjunction that would be most suitable to fill the gap? Until. Yes, that indicates a time. Yes, isn't it? So if you put the word until there, that indicates the time. The police will go looking for the robbers until they have found them. The extent of their search, you see, until they have found them. Number two, I haven't time to read the newspapers now. I shall read it. Blank, I am having lunch. Now you can see I am having lunch is an action in progress, a continuous sentence. So we have introduced the conjunction that could be used to join two sentences which contains a continuous form. I am having lunch. What is the most suitable word? Yes, a word that would join a continuous sentence like that would be while, because two actions are taking place at the same time. So let's write while. While. I haven't time to read the newspapers now. I shall read it while I am having lunch. While is always used before an ing verb. While having lunch. While I am having lunch. Number three, I'll finish reading the book. Blank, I go to bed. Now what has that got to do? Going to bed and reading the book. Now you have to think, what has this got to do with going to bed? I'll finish reading the book. Now how many conjunctions are you left with now? You have used until, you have used while, and you're left with another three.
after, as soon as, before. Now when will you read the book? When will you read the book? When will you finish reading the book? Well, it has to be before going to bed. Before going to bed. After going to bed you will fall asleep, right? So I'll finish reading the book before I go to bed. Now you are left with only two, as soon as and after. Very easy now. You can even guess now. You can use the same word twice also sometimes. So sometimes they mention it. If you can use the same word twice, it will be in the instruction, right? I'll inform you, blank, I get the money. I'll inform you, I get the money. Now, how do we connect this to get a meaningful sentence? Just see whether you can add the word as soon as or after. I think both answers can be used, isn't it? I'll inform you as soon as I get the money is also correct. Even if you write, I'll inform you after I get the money, that is also correct. But depending on the last sentence, you have to analyze and see which is the most appropriate answer for the last sentence, isn't it? So we'll see the last one first. The doctor said, you'll feel better. You've taken this medicine. There. Now you see, how do you feel better when you go to the doctor? After you have taken the medicine. So therefore, obviously you have to use the word after in the fifth one. You can't use the word as soon as, because as soon as you take a medicine, you can't see the reaction, right? Whether you're better or not. So then you use the word after in the last one and as soon as in the fourth sentence. The doctor said you'll feel better after you have taken this medicine. In the fourth one, I'll inform you as soon as I get the money. So sometimes you may come across two conjunctions which can be used in different sentences. But first try and see, better if you can try with the pencil first, so that you may not scribble the answers. You may go wrong, because if you are left with a sentence like the last one, in which you will definitely have to use the word after, then the other alternative is to use the other word in the sentence that is left. So let us read them once again. The police will go looking for the robbers until they have found him. I haven't time to read the newspapers now. I shall read it while I'm having lunch. I'll finish reading the book before I go to bed. I'll inform you as soon as I get the money. The doctor said you'll feel better after you have taken this medicine. So now they become meaningful sentences after you have joined them with the appropriate conjunction. මේ සන්ධිනිපාතවල මෙතන දීලා තියෙන පහ ගැන ඔබට පොඩි තේරුමක්වත් තියෙනවා නම් මේ ඔක්කොම ටික ඊටාම පැහැදිලිව හරි විදියට නිවැරදිව හිස්තැන් පුරවන්න පුළුවන්. පොඩක් ඔබ මේ දෙස අවධානය යොමු කරුවොත් after, as soon as, before, until, while මොන අවස්ථාවල් වලද මේවා එන්නේ කියලා. තව එක දෙයක් ඔබ දැනගන්න මතකයේ තබා ගන්න ඕනේ. මෙවැනි සන්ධි නිපාත පදයකින් සම්බන්ධ කරන්නේ වාක්‍ය කොටස් දෙකක්. එහෙනම් පළවෙනි වාක්‍ය කොටසේ තියෙන ක්‍රියාපදයයි දෙවෙනි වාක්‍ය කොටසේ තියෙන ක්‍රියාපදයයි අතර සම්බන්ධයකුත් මේකෙන් දැනෙනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට පළවෙනි ක්‍රියාපදය කෙරෙන අතරතුර කෙරෙනවද? පළවෙනි ක්‍රියාපදය කෙරුණාට පසුව අනිත් එක කෙරෙනවද? පළවෙනි ක්‍රියාපද කොටස කෙරුණාට පෙර අනිත් එක කෙරෙනවද? පළවෙනි ක්‍රියාපදය කරන අතරතුර අනිත් එක කෙරෙනවද කියන පුංචි ගැටලුවක් පමණයි අපිට විසඳ ගන්න ඕනේ. වචන පහ ඔබ ඉදිරියේ තියෙනවා. හිස්තැන් ටිකක් තියෙනවා. අර පොඩි මනසේ තියෙන ගැටුම निराකරණය කරගත්ත ගමන් මේක ඉබේම සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න පුළුවන් විදිහට කිසිම දෙයක් වරදින්නේ නැතුව හරියනවා. දැන් මේවා මේ විදිහට දුන්නාට ඔබ තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන. ඔබගේ යම්කිසි අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට ලිඛිතව මෙන්න මේවා ඉතාමත් ප්‍රයෝජන වෙනවා. හරි අදහස නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරන්න. එහෙනම් මේ after කියන්නේ පසුව, as soon as කියන්නේ ඒ actions දෙකේ මෙය සිදු වෙච්ච වහාම, before කියන්නේ පෙර, until කියන්නේ ඒ වනතුරු, while කියන්නේ අතරතුර. ඉතින් ඒ අදහස් පහ අනුව මේ හිස්තැන් වලට මේ වචන යෙදලා තියෙනවා. The police will go looking for the robbers.
blank until they have found them. දැන් මේකේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඉතින් police will go looking for the robbers. ඒ සොරකම් කරපු සොරුන් හොයා කොහොමද ඉන්නවා? They have found them. They have found them කියන්නේ perfect tense එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වෙනවා. සොයා ගන්නු ලබනවා. සොයා ගන්න බව හොඳටම දැනගන්න තුරු මේක ගෙනියනවා. ඉතින් මේ සෙවිල්ල එහෙනම් until තමයි හරි වචනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා I haven't time to read the newspaper now. ඒ ඔබට යම්කිසි ඉඟියක් දෙනවා. මට දැන් මේ පත්තරේ කියවන්න වෙලාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා I shall read it. I'm having lunch. I shall read it කියන එකයි I'm having lunch කියන දෙකයි අතර සම්බන්ධයක් තමයි තියන්න ඕනේ. මට දැන් මේකට වෙලා නැහැ. I'm having lunch කියන්නේ ing ෆෝම් එකක් තියෙනවා. දවල් ආහාරය ගන්න අතරතුරේදී කියවනවා කියලා තියෙනවා. එහෙනම් ක්‍රියාවලි දෙකක් එකට යනකොට මේ while කියන වචනේ හුව වෙලාවට මේ ing ක්‍රියාපද කොටස සම්බන්ධ කරනවා. ඒ අතරතුරේ සිදු වෙනවා. ඊට පස්සේ I'll finish reading the book blank I go to bed. දැන් මෙතන ඔබට ගැටලුවක් ඒ සමහරවිට පොඩි ගැටුමක් මොනේ. before the after the as soon as the until කියන වචනේ වැරදි බවම දන්නවා. while කියන එකත් තේරුම දන්නකොට වැරදි කියලා දන්නවා. දැන් පොඩ්ඩක් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා නිරාකරණය කරන්න. I'll finish reading the book. මම පොත කියවලා හමාර කරනවා. මම නිදාගන්නට යන්න. ප්‍රථමයෙන් ඉවර කරනවද නිදාගත්තට පස්සේ පොත් කියවන්න බැරි බව දන්නවා. එහෙනම් after කියන එක ඉබේම අහෝසි වෙලා යනවා. ඉතින් as soon as I go to bed කියන අපි එහෙම ක්‍රියාවලියක් කවදාවත් කරන්නේ නැහැ නේ. ඇඳට ගියපු ගමන් පොත කියවලා ඉවර කරන්නේ. ඒක නිසා මේකට උචිතම ක්‍රියාපදය තමයි මේ after කියන එක. before කියන එක. I'll finish reading the book before I go to bed. 4. I'll inform you I get the money. දැන් මම ඔබට දන්නන්නම් මට මුදල් ලැබුණු වහාම කියන එක ඔබ ගොළුවට නිබම් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් as soon as I get the money. The doctor said you'll feel better blank you've taken this medicine. ඒක වචනේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ කොහොම වුණත් දොස්තර මහත්තයා වෛද්‍යවරයා පවසලා තියෙනවා ඔබට සුවයක් ලැබෙයි. You have taken this medicine කියන එක තමයි මේ contracted form එකෙන් තියෙන්නේ. The have taken කියලා කියන්නේ perfected action එක, perfect tense එකේ. ඔබ මේ බෙහෙත් අරගෙන තිබුණාට පස්සේ හොඳ වෙනවා කියනවා නම් මෙතන තියෙන උචිතම වචනේ after. අන්න එහෙම වචන හොයන්න යම් කිසි ගැටුමක් විභාගයේදී තියෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලා නැහැ ඔබට කල්පනා කර ඉන්න. ඒක නිසා මේ දැනට ඔබ ඉගෙනගත් ටික හොඳටම ඇති මේ පොඩි ගැටුම निराකරණය කරගන්න. එහෙනම් අපි බලමු ඔබට තවත් අභ්‍යාසයක් කරා. I think there are some more. Shall we try some more? Yes, with the same words. With the same words, we'll try some more. Question number 6. She's always working and has no rest. She'll go on like, if she go on like this, blank, she drops. She'll go on like this, blank, she drops. Now, when will she drop? So, it's something to do with the time. So, as I told you earlier, something to do with the time limit until she drops. She's always working and has no rest. She'll go on like this until she drops. So that indicates a time limit until she drops. Number 7. He'll write to me, blank, he gets my new address. Now once again, something to do with the time, isn't it? When will he write to me? As soon as he gets the address. New address. He'll write to me as soon as he gets my new address. She said to her sister, I'll look after the baby. You are dressing. Now you remember about the continuous form. When an action is in progress, the word that can join the next sentence is while. While you are dressing. She said to her sister, I'll look after the baby while you are dressing. So the moment you see an ing form, you must know that that is a continuous verb. So the word while is the most appropriate to join this type of a sentence to another. You better complete your dissertation blank, it's too late. You better complete your dissertation, it's too late. Now what is the conjunction you can use there?
Before it's too late. Before it's too late. Before it's too late. I shall not move. You answer my question. Until which time? Until you answer my question. So you see, you get further practice when you go on doing sentences like this. Now, we can only give you a limited number, but we would advise you to go through some grammar books and find this type of sentences and try to do about 25 to 50. Drill this type of sentences, then you will be 100% sure before you go for your examination. Don't be satisfied with only what we give you. When you get a certain type, when we introduce you to a certain type of a grammatical structure, see that you find that type of sentences in a grammar book and go deep into it. Try to do about 50 sentences, then you will be quite confident. Yes. නැවතත් තියෙනවා මේ වචන භාවිතා කරන මම හිතන්නේ ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔබ මං කියපු ආකාරයට වාක්‍ය කොටස් දෙකේ තියෙන ක්‍රියාපද දෙක කෙසේ සම්බන්ධ විය යුතුද කියන එක ගලප ගත්තොත් මේ වාක්‍ය වලට මේ වචන දාන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සංදි නිපාත ගණයට තවත් සංදි නිපාත බොහොමයක් තියෙනවා. හුඟක් දේවල් බොහොම ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් ඔබට දාන්න පුළුවන් ඒවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් and, but, so, or කියන වචන ඔබ ඉතාමත් හොඳින් දන්න නිසා අපි ඒවා මෙහි සඳහන් කරුවේ නැහැ. නමුත් මේවට අමතරව තව කීපයක් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබගේ දැනුම හැම වෙලෙම විභාගයකදී විමසනකොට ඔබ නොදන්නා දේ විමසන්නේ නැහැ. හැම විටම අපි ඔබ දන්නා දේෙන් තමයි යම් කිසි දෙයක් විමසන්නේ. ඒක නිසා කරුණා කරලා මෙන්න මේවා පිළිබඳ පොඩි තවත් පුනරීක්ෂණයක් ඔබ විභාගයට පෙර කරන්න. මේ දීලා තියෙන වාක්‍යයන් භාවිතා කළා වුණත් කමක් නැහැ. අපි එසේනම් බලමු තවත් වෙනත් ආකාරයක අභ්‍යාසයකට. මෙන්න මෙහෙම. ඊටාම සරල දෙයක් බොහෝ විට හමු වෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඊටාම වාක්‍ය ලිවීමේදී ඊටාම වැදගත්ව මතක තබා ගත යුතු දෙයක්. අපි බලමු මොකක්ද කියලා මේ. Which is the correct verb to use? Do, have, or make? Now let us read these sentences and see what these sentences lack. The maid said, I'll up the beds after I have swept the kitchen. I'll blank up the beds. Now just try the three words and see. I'll do up the beds, I'll have up the beds, I'll make up the beds. Now what is the most appropriate answer? The most appropriate sounds as though it's do. I'll do up the beds. I'll do up the beds. Now this means that I will arrange the beds after I have swept the kitchen. Number 2. He'll blank a bad accident if he doesn't drive more carefully. Now let us try again the three answers. He'll do a bad accident, he'll have a bad accident, he'll make a bad accident. Now look at the three words if you put them in the space. Is it he'll do, he'll have, or he'll make a bad accident? What is the correct one? Well, he'll have a bad accident. He'll have a bad accident if he doesn't drive more carefully. Number 3. Mr. Smith will have nothing to after he retires. Mr. Smith will have nothing to do, nothing to have, nothing to make after he retires. Which is the most appropriate? Mr. Smith will have nothing to do. He will have nothing to do after he retires. Number 4. I'll go to bed as soon as I have blank this job. Now here you are faced with a little problem. We'll see what it is. I'll go to bed as soon as I have. Now look at the word apostrophe VE, abbreviation apostrophe VE is have, okay? I have. So when you use the word have as a helping verb or an auxiliary, the verb that follows must be in the participle form. But children, you have not been given the participle form of the verb at the beginning. You have been given only 3 words: do,
have or make. So you have to use the correct. Yes. Now what is the correct, now leave alone the participle problem. What is the correct verb that you can use here? I mean, out of the three that are there. I'll go to bed as soon as this job. This job means you don't make a job, you don't have a job, you do a job, right? You do a job. So now you have got the correct one, do. But there is something that you have to do to this verb. Just something simple. You use the past participle of this verb. So the past participle of do is done. Why did we put done? Because of the apostrophe VE. I have done this job. So you have to use a little bit of intelligence in a situation like this. Yes. Anyway, we go down to the fifth one. He said to his secretary, I'll blank a few phone calls while you are typing the letter. Now when you take a telephone call, how do you say this? Do you say I'll do a telephone call, or is it I'll have a telephone call, or is it I'll make a telephone call? What is the most correct? You make a telephone call. You make a telephone call. You don't do a telephone call or have a telephone call. You always say that you will make a telephone call. You can have a telephone conversation. Yes. The word is a telephone conversation. Then you may use the word have. But this is a phone call. Yes. So you make a call. Yeah. You make a few phone calls while you are typing the letter. ඔබට මේ do have make කියන වචන තුන ඔබ හුඟක් වෙලාවට ගැටලු සහිතව භාවිතා කරන නිසා එහෙම එක්සර්සයිස් එකකින් ඔබට ඒක පැහැදිලි කරගන්නට පුළුවන්. දැන් මේකේ පළවෙනි වාක්‍යය තුන the maid said I'll do up the beds after I've swept the kitchen. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි ඇඳ පිළියෙල කරනකොට make කියන එක භාවිතා කරනවා. නමුත් up කියන වචනේ මෙතන නොතිබුණා නම් අපිට I'll make the beds කියන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන up කියන්නේ I'll do up කියලා කියන්නේ වෙන ආකාරයකට මම මේ ඇඳන් ටික සකසනවා පිළියෙල කරනවා කියන එකට හොඳ යෙදීමක් වචනයක් do up කියන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි he'll have a bad accident if he doesn't drive more carefully. දැන් හුඟ වෙලාවට he'll do a bad accident කියන්නත් බෑ, he'll make a bad accident කියන්නත් බෑ. නමුත් සමහරක් වෙලාවට මේ අපි ඒව නිවැරදිව පාවිච්චි කරනකොට නම් have එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මෙතන he'll have a bad accident තමයි හොඳම වචනේ. මේ have එක කියන වචනේ මෙතන භාවිතා කරනකොට ඔබ කිට සමහර කට්ටියට දරුවන්ට තේරෙන්නේ දන්නේ ගැටලුවක් have කියන එකෙන් කියන්නේ තියෙනවා කියන අදහස කියලා. ඒක නිසා සමහරට ඔහුට තියෙනවා bad accident එකක් කියලා ඒක සිංහලෙන් හිතන්න ගියොත් ඔබට මෙතන ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම සමහර වෙලාවට ඒ වචනය එක එක යොදන යෙදීම් අනුව වෙනත් අර්ථ ගෙන දෙනවා. ඉතින් ඔබ හොඳ මේ එක වාක්‍යයක මේ වගේ එකක් කියනකොට හොඳ ගැළපීමක් තමයි he'll have a bad accident කියන එක. අනිත් ඒවා නම් තරම් ගැටලුවක් නෑ ඔබට. දැන් මේ I'll go to bed as soon as I've done කියලා තියෙනවා. මෙතන do දාන්න බැරි හේතුව දැන් මේ වගේ ඒවා ඔබට වෙනස් කරලා ලියන්න වෙයි සමහර විට. I have done කියලා තියෙනවා. I have කියලා තිබුණොත් ඒක perfect form එකක් නිසා මේ do එක අපි done හැටියට වෙනස් කරුවේ මෙතන. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ දෙයක් ආවොත් ඔබට බොහෝ විට මේ වාක්‍ය කියවනකොට මේවා හරි යෙදීම යොදන්න පුළුවන්. තව එකක් ඔබ ලියන ලිඛිත අභ්‍යාසවල මෙන්න මේ වචන මේ නිවැරදි ආකාරයට භාවිතා කරන එකත් මේක ඉගැන්වීමේ අදහසක් බව මොන්න මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි බලමු තවත් අභ්‍යාසයකට. දැන් ඊටමත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපි දැන් මේට පිවිසෙන්නට යන්නේ. මොකද අපි ඔබට කිව්වා මේ ඔබගේ ලිවීමේ අභ්‍යාස ලියනකොට සමහර අභ්‍යාස තියෙනවා මේ අපි ඒක සාමාන්‍ය ඇක්ටිව් වොයිස් එකෙන් හෙවත් කතෘකාරකයෙන් ලියනකොට ඒකේ ඔය බොහෝ විට හරි යම් කිසි විස්තරයක් වැඩසටහන් රිපෝට් එකක් ලියනකොට යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙලා ඒ පිළිබඳ අපි විස්තරයක් සපයනකොට හුඟ වෙලාවට ඊටාම මේ ලස්සනට ලියන්න පුළුවන් ආකාරයක් තමයි මේ කර්මකාරක වාක්‍ය නැත්නම් පැසිව් වොයිස් භාවිතයෙන් අපි කරන්නේ. එතකොට මේ හුඟ වෙලාවට යම් කිසි සිදුවීමක් අපි පත්තරයකට ලියනකොට වාර්තාවක් ලියනකොට සමහර වෙලාවට නෝටිසස් අපි ඔබට ලියන්න උගන්ලා තියෙනවා අපි ගිය සැරවල් වල කෙරුවා. ඒ හැම විටම ඔබ දකින්න ඇති මේවා ලියන්නේ අපි හුඟ වෙලාවට කර්මය
කර්මකාරකය මුල් කරගෙන කර්මය මුල් කරගෙන කර්මකාරක වාක්‍ය හරහා. ඉතින් දැන් මේ කර්මකාරක වාක්‍ය හැම කාලයටම වෙනස් වෙනවා. මේක අපේ දරුවන්ට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ එකින් එක මේවා මේ වෙලාවේ ගන්නම් කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට ඉතාමත් ලේසිම කර්මකාරක වාක්‍යයට අපි ගන්නවා සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ ලියන ඇක්ටිව් වොයිස් එක හෙවත් කතෘකාරක වාක්‍යයක් කොහොමද අපි කර්මකාරයකට හරවන්නේ කියලා. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මෙතෙක් ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් ඔබ මතක තබා ගත යුතු දෙයක් තමයි කර්මකාරකය ලියන හැම අවස්ථාවෙම ක්‍රියාපදයේ past participle form එකට හැරෙනවා ක්‍රියාපදය. මොන ක්‍රියාපදේ වුණත් ඒ past participle ෆෝම් එක තමයි ලියන්නේ. ඒකට සිංහලෙන් කියනවා අතීත කෘදාන්ත කියලා. ඒවා ඉතින් ඔබට වැඩිය හොඳයි ඔබ ඉංග්‍රීසි වචනයෙන් මතක තියාගන්න එක. past participle form එක. ඒතර past participle form කියනකොට ඔබේ මතකෙට නැගෙන්න ඕනේ සමහර වචනවල past part මේ ක්‍රියාපද තියෙන කොටස් දෙකක්. regular සහ irregular verbs කියලා. ක්‍රමවත් විදියට හැඩ ගැහෙන ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. අක්‍රමවත් ලෙස මේ අතීත කාල හෙවත් මේ අතීත කෘදාන්ත හැඩ ගැහෙන ක්‍රියාපද තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ regular verbs irregular verbs කාණ්ඩ දෙකේ past participle form එක හැදෙන හැටි ඒවා ටිකක් මතකයේ තබා ගත යුතුයි. මොකද නීතියක් නැතුව හැදෙන සමහර වචන වලට නීතියක් මතක තබා ගන්න බෑ. වචනෙම මතක තබා ගන්න ඕනේ. ඒ අනුව passive voice එකේ ක්‍රියාපදය හැම වෙලාවටම past participle එකට හැරෙනවත් සමගම ඒ කාලය අඟවන auxiliary verb B එකේ කොටසක් ඒකට එකතු වෙනවා. මේක මතක තියාගෙන හිතේ තියාගෙන බලමු මේවට ඔබට හොඳ උත්තර සපයන්න පුළුවන්ද කියලා. We'll do this first exercise, Chitrani, on the simple present passive form. Yeah. Fill in the blanks with the simple present passive form of the verb within brackets. Cricket, blank, by teams of 11 players. Cricket, by teams of 11 players. And within brackets you get the verb play. Now you can see that this sentence we expect you to complete in the present tense. So we have to get the present passive form of this verb. To indicate the present tense, we use two auxiliaries. They are is and are, depending on the noun that is used in the subject position of the sentence. Now the subject position of the sentence contains the word cricket. Now you can see that it is in the singular form. So when the subject is in the singular form, you have to select your auxiliary between is and are. Why do we take is and are? Because this is in the present tense. So all habitual acts belong to the present tense. So teams of 11 playing cricket is something that is spoken in general. So cricket is. Now get the participle form of play. The participle form of play is played. You know, verbs ending in ed in the past tense is the same in the participle form. Played, played, played becomes played in the participle form. So that's simple now. Cricket is played. Cricket is played by teams of 11 players. Now look at the next sentence. Jaguar cars. You know those huge cars. Jaguar cars. Now you can see in the subject position, it is a plural form that indicates Jaguar cars. So at once you must think of the auxiliary next. The first step is to think of the auxiliary, whether it is or are. So at once you should know when it says cars, it has to be are. Jaguar cars are. In the UK, and the verb is make. Now what is the past tense of make? Some children write it as maked. That is wrong. The past tense of make is made, and the participle form is also the same. The participle form of make is made. So now we have gone into the second step of finding the participle form of the verb. Jaguar cars are made in the UK. Jaguar cars are made in the UK. Diamonds. At once you may notice that this is in the plural form. When you say diamonds, then obviously you have to take the auxiliary are. So now you see how easy it is
when you, it's like making a sum, you see. Now first step is to find the auxiliary. Second step is to find the participle form of the verb. So now we go into the first step, diamonds are. Now what is the verb within the bracket? Found. So the participle form of found is also found. It does not change. Really speaking, it's the simple present tense verb is Yes, find, but it's found is given here. Found so you is use given here. So it's easier. You see, the verb stem is find. The past tense is found. So the perfect tense, the participle form remains the same. Diamonds are found. Diamonds are found in Scotland. Diamonds are found in Scotland. Look at the next sentence. Those TV programs are. Once again plural. Those TV programs are. Now you know how to select the auxiliary, don't you? Those TV programs are. Now within the bracket you get the verb watch. The past tense of watch is watched. W-A-T-C-H-E-D. As I told you earlier, verbs that take the past tense, that make the past tense by adding ed, will be the same in the perfect tense, that is the participle form. So watched becomes watched. Those TV programs are watched. Are watched. The verb is formed by adding ed, watched by millions of people around the world. Number 5, Arabic language. When you say Arabic language, only one, singular. So you may take the auxiliary is. Arabic language is. Now what is the verb within bracket? Irregular verb. Yes, how do you form the participle form of this verb? Write. The past tense is wrote. And the participle form is written. Written. Arabic language is written from right to left. From right to left. Number 6, rice. Rice. Now when you say rice, water, sand, they are all uncountable nouns. You can't count. So it falls into the singular category. Water is, rice is, sand is, sugar is. Rice is mainly. Now you have to put the participle form of the verb eat. The past tense is ate, and the participle form should be eaten. E-A-T-E-N. Rice is mainly eaten by Asians. You see, now all these sentences are in the present tense, in the passive voice. Let us read them once again. Rice is mainly eaten by Asians. Number 1, cricket is played by teams of 11 players. Number 2, Jaguar cars are made in the UK. Number 3, diamonds are found in Scotland. Number 4, those TV programs are watched by millions of people around the world. Arabic language is written from right to left. And the last one, rice is mainly eaten by Asians. මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා මේ කර්මකාරකය ගැන ගොඩාක් ගැටලු තියෙනවා අපේ දරුවන්ට. ඒක මේ පාඩම් ටික අහලා ඉවරනාට පස්සේ අපි හිතනවා ඔබට සියලුම ගැටලු රහිත වෙයි කියලා. පොඩි මතක තබා ගත යුතුත් ලියනකොට ලියන්න ඕනේ ඉඟිත් අපි සපයලා තියෙනවා. දැන් simple present tense කියන්නේ සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලය. දැන් සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ ඔබ දන්නවා ක්‍රියාපද සාමාන්‍යයෙන් කියවෙනවා ඒක වචනයට එක ආකාරයකින් බහු වචනයට එක ආකාරයකින්. මම මේ කියන්නේ කර්තෘකාරක සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලය. ඒවයි අපි භාවිතා කරනවා ඒක වචනයට ක්‍රියාපදයේ මූලයට s අකුරක් දානවා.
බහුවචනය උක්තයක් සඳහා අපි ක්‍රියාපද මූලයේ S අකුර නැතුව නිකන් ලියනවා. දැන් ඒ සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ is are කියන එකක් යොදන්නේ නැහැ මේකට. අපි is are එක සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ ක්‍රියාපදයක් එක යොදන්නේ සාමාන්‍ය අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. නමුත් මෙන්න මේ සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ තියෙන කර්මකාරක වාක්‍ය ලියනකොට සිදුවිය යුතු වෙනස තමයි අපි පළවෙනිම වෙනස හැටියට පළවෙනි හා ප්‍රධානතම වෙනස හැටියට තමයි අපි දැනගෙන ඉන්නේ past ක්‍රියාපදයේ past participle form එකට හැරිය යුතුයි කියලා. ඒතර past participle form එකට හැරෙන ක්‍රියාපදේ ලියනවා. ලියුවට අපි ඉස්සෙල්ලා තිබුණ කතරුව දැන් කර්මස්ථානයට ගිහිල්ලා කර්මය කතරු ස්ථානයට එනකොට යම් හේයකින් ඉස්සෙල්ලා නොතිබිච්ච දෙයක් මේ ක්‍රියාපද වාක්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ ඒක වචන කතරු කෙනෙක් වුණාට දැන් අර කර්මපදයේ ඉදිරියට එනකොට දැන් ඒක බහුවචන වෙලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක නිසා අන්න ඒක පොඩ්ඩක් ඒ ගැන විමසිලිමත් වෙනවා. අපි දැන් මෙතෙන්ට අලුතෙන් යොදන කර්මකාරකයේ කර්මය හැටියට යොදන පදය ඒක වචනද බහුවචනද කියලා නිශ්චය කර ගන්නවා. ඒක වචනයට අනිවාර්යෙන් එක විදියක් තියෙන්න ඕනේ බහුවචනෙට තව විදියක් තියෙන්න ඕනේ නිසා මෙන්න මෙතනදී අපි verb B එකට ආයත් auxiliaries දෙකක් තියෙනවා ඒක වචන බහුවචන හැටියට අපි වෙන් කරන ඒක තමයි is සහ are. අන්න ඒ දෙක වර්තමාන කාලයේ කර්මකාරකයට සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ කර්මකාරකයේ ලියනකොට past participle form එකත් සමග ඒක වචනයට is දානවා බහුවචනයට are දානවා. ඒ ක්‍රියාපද වෙනස ඔබට කරන්නට පුළුවන් නම් යම් හේකින් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව එහෙනම් කිසිම දවසක මේ කර්මකාරක ක්‍රියාපදය ලියන එක වරදින්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. ඔබ මෙතන දැක්කොත් ක්‍රිකට් කියලා තියෙනවා. ඒක ඒක වචනයක් හැටියට සැලකිනවා. ඒක නිසා is කියන එක වැටුණා play කියන එකේ past participle එක වැටුණා played කිව්වා. jaguar cars කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ cars කියන්නේ බහුවචනය. එහෙනම් බහුවචනය සඳහා අපි verb එකේ ආයක ගත්තා. make කියන ක්‍රියාපදයේ past participle එක made ලිව්වා. diamonds කියලා ඇවිල්ලා තිනවා වෙනදා තිබිච්ච ඉස්සෙල්ලා කර්මය දැන් උක්ත ස්ථානයට එනකොට diamonds කියන්නේ බහුවචනයක්. බහුවචනයට අදාළ auxiliary එක are ක්‍රියාපදයේ found past participle එක. those TV programs කියලා තිනවා programs කියන්නේ බහුවචනයක්. එහෙනම් ඔබ තෝරගත යුත්තේ are. watch කියන්නේ ක්‍රියාපදය ඒකේ past participle එක ed form එකෙන් ඉවර වෙන්නේ watched. එහෙනම් are watched. ඊට පස්සේ Arabic language කියලා තියෙනවා. language කියන්නේ එක භාෂාවක්. එකක් නිසා අපි is දානවා. write කියන එකේ past participle form එක written හැටියට ලියනවා. rice is mainly rice නිසා එක වචනයක්. ඉතින් is කියන එක මෙහෙම ඉතිලා යෙදිලා තියෙනවා. mainly කියන වචනෙට පසුව අපි ආයෙත් දාන්නේ is එකක් eaten කියලා දානවා. දැන් මේ ටික පැහැදිලි නම් ඔබට කවදාවත් මේ simple present passive එක වරද්දවන්න හේතු වෙන්නේ. එහෙනම් මම හිතන්නේ දැනට අපිට තියෙන කාල වේලාව එපමණයි. අපි අදට මේ සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ කර්මකාරකයෙන් අද පාඩම අවසන් කරනවා. අපි නැවතත් ඔබට ඉතුරු කර්මකාරක කොටස් ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. I think we'll have to stop now, Chitrani. Yes, we'll come back to you with more exercises next week.